mtazamaji, kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa za upeo wa TV47 zinang'wananga sasa hivi. Natumai siku yako inakuendea vema. Uhali gani? Karibu kwenye taarifa hizi mtazamaji, lakini kwanza tupate yaliyomo. Huenda shehena ya chanjo ya pili ya virusi vya korona ikachelewa kufika nchini, huku kukiwa na madai ya chanjo kutoka nchini Urusi kuanza kuuzwa humo nchini. Raia wa Uingereza ahojiwa kuhusiana na kamera yake aina ya drone iliyoingia nyumbani kwa naibu wa Rais William Ruto huko Karen. Na jopo la BBI linashikilia bado liko imara licha ya taarifa kwamba ofisi zake zimehamishiwa ofisi ya katibu katika wizara ya usalama. So the BBI is on course, and I can tell you, latest by July, God willing, we are going to have a referendum in Kenya. Safi mtazamaji, asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa hizi. Mienyi wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Mwingereza mmoja amehojiwa kuhusiana na kisa cha kamera yake aina ya drone kupatikana nyumbani kwa naibu wa Rais William Ruto siku ya Jumapili. Jamaa huyo aliwaambia polisi kwamba kamera hiyo ilikuwa ikitumika kupiga nyumba yake picha baada ya kukamilika kujengwa kabla ya kamera hiyo kuingia kwake naibu wa Rais eneo la Karen. Josh Onsare na kina cha taarifa hiyo. Polisi walichukua kamera aina ya drone kutoka kwa makao ya naibu rais Jumapili baada ya kuonekana na mkewe naibu rais Rachel Ruto na kuzua hofu. Hizo chombo kilistray kwake nyumbani, and it's a point of concern kuona drone ikiwa imeingia nyumbani kwako, na kwa hivyo I raise concern kwa police officers ambao walirush huko wakakunja wakapewa whatever the brief on what happened. Kulingana na kamanda wa polisi eneo la Nairobi Augustine Dhumbi, kamera hiyo ilikuwa mikononi mwa raia wa kigeni ambaye ni jirani ya naibu rais. Raia huyo kwa jina Hind Jeremy tayari ameandikisha taarifa kwa polisi. I summoned the owner of the drone to come and explain whatever happened. And what he's trying to explain is that yesterday he had visitors. And the visitors are the ones who came with a drone. And the visitors themselves wanted to take pictures of his new house as a present to him. Kwa sasa polisi wameanzisha uchunguzi wa tukio hilo, ikizingatiwa makao ya naibu rais yana ilani ya kutonasa picha. Our teams on the ground, that is our DCI officers, including of the ATPU and the NIS, going to look at the memory cards inside that device to see whatever it has, whether it has information that can also help in further investigations. Kulingana na mamlaka ya uchukuzi wa ndege KCAA, ili kamera aina ya drone ipae katika anga ya Kenya, lazima sheria zifuatazo kuzingatiwa. Kumiliki na kutumia drone lazima uwe na umri wa miaka 18 na pia uwe Mkenya. Anayetumia kamera hiyo lazima aisajili na KCAA na kupewa cheti. Ili kupaisha kamera hizi lazima ifanyike na kujikita katika maeneo maalum kulingana na hatari ya kamera hizo. Kamera hizo hazitaruhusiwa kupaa palipo na watu wengi na palipo na barabara kuu katika umbali usiopungua mita 50. Mmiliki wa drone hataruhusiwa kubadilisha umiliki kwa mtu mwingine bila idhini ya mamlaka ya KCAA. Kununua kamera hii kutoka mataifa ya nje unastahili kulipa ada ya shilingi 3,000 na kuisajili kwa shilingi zingine 3,000. Zaidi, ili kutumia kamera hiyo ya drone katika anga ya Kenya unahitaji cheti cha kuhudumu cha shilingi 80,000 kila mwaka. Zaidi, kuendeleza uhalali wa cheti hicho utahitajika kulipa shilingi 50,000 kila mwaka baada ya kusajili. Mamlaka ya uchukuzi wa ndege Kenya KCAA ilipokea idhini ya kutekeleza sheria za kutumia kamera za drone baada ya kupitishwa tarehe 22 Januari mwaka huu.
na sheria hizi zikaanza kutekelezwa na KCAA tarehe 15 Machi mwaka huu. Joash Onsare, TV. Mtazamaji, kwingineko, msimamizi mmoja wa mtihani kutoka kaunti ya Migori amekamatwa baada ya kupatikana akisambaza baadhi ya maswali ya mtihani wa KCSE kabla ya wakati wa mtihani kuanza. Wakati huo huo, shule 6 kutoka kaunti za Nyamira na Mandera zinafanywa uchunguzi kwa jaribio la kuiba mtihani. Ikiwa wiki ya kwanza tangu watahiniwa wa kidato cha 4 kuanza mtihani wao wa kitaifa, tayari kumekuwa na ripoti za baadhi ya walimu wanaojaribu kuiba mtihani huo. Hata hivyo, mipango hiyo ilitibuka na sasa mmoja wa wasimamizi wa mtihani kutoka kaunti ya Migori amekamatwa. The invigilator is now in the custody of the Kenyan police officers and will be arraigned in court to face criminal charges. In the meantime, our gallant police are stepping up their investigations to trace the chain of people that are connected to this ring. Kufikia sasa kuna baadhi ya shule zinazofanyiwa uchunguzi kwa kujaribu kuiba mtihani. We are monitoring 3 schools very closely in Nyamira, and we are monitoring 3 schools very, very closely in Banisa, and that nobody should ever imagine that in this day you are going to do what you used to do 20 years ago. We realize that a bit of problem arises from the deputy center managers, the deputy principals. We are encouraging the principals to take charge so that the deputy center managers who are in some of those schools which we have picked out do not play any monkey business with the exams. Hata hivyo, serikali imewahakikishia wananchi kuwa hakuna yeyote atakayefaulu kuiba mtihani. And professional examination officials managed to expose examination a little earlier than the scheduled time, once the papers leave the safety of the containers. The questions are then shared to the targeted so-called university candidates just before the examination commences. As we promised, the long arm of our security system will always catch up with such unscrupulous people who think they can breach our watertight security measures. Waziri wa elimu pia alizuru kaunti ya Machakos alikowafukuza vijana wa shirika la vijana nchini NYS kutoka vituo vya kuchukua karatasi za mtihani, akisema mtihani wa kitaifa utalindwa tu na maafisa wa polisi. Vijana hao walisema walikuwa wametumwa kutoa usaidizi kwa maafisa wa polisi walio na jukumu la kulinda mtihani wa KCSE. Sharon Baranga, TV47. Na sasa huenda Wakenya waliopata chanjo ya kwanza ya virusi vya corona wasipokee chanjo ya pili mnamo mwezi Mei kama ilivyoratibiwa na serikali. Hii ni kulingana na Wizara ya Afya ambayo inasema kuwa shehena ya pili ya chanjo hiyo itachelewa baada ya serikali ya India kusitisha usambazaji wa chanjo aina ya AstraZeneca kwa mataifa ya nje ili kumudu mahitaji ya wananchi wake. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Takriban wiki 4 tangu kuanza kwa zoezi la chanjo ya COVID-19 nchini, maji yanaonekana kuzidi unga, huku atiati na hofu zikiendelea kuzingira zoezi hilo. Kwa sasa, Wizara ya Afya ikionya kuwa huenda Wakenya waliopata chanjo ya kwanza ya COVID-19 wasipokee chanjo ya pili mnamo mwezi Mei kama ilivyoratibiwa na serikali. Kulingana na katibu katika Wizara ya Afya, Susan Mochache, shehena ya pili ya chanjo aina ya AstraZeneca itachelewa baada ya msimamo wa serikali ya India kusitisha usambazaji wa chanjo hiyo kwa mataifa ya nje ili kumudu mahitaji ya wananchi wake. So far we were expecting that by May we will be receiving some additional vaccines somewhere between April or May. But we've just gotten the communication from Gotv saying that there may be a delay because of the decision by the Indian government
to basically stop the exportation of the vaccine and focus on their own domestic market. Aidha, wizara hiyo inaonya kuwa imesalia miezi miwili pekee shehena ya kwanza ya chanjo hiyo kuharibika licha ya watu wachache mno kupokea chanjo hiyo. Mkurugenzi wa afya Patrick Amoth akisitiza kuwa iwapo chanjo hizo zitaharibika bila ya kutumika, huenda Kenya isipokee shehena zaidi kama mataifa mengine. The vaccine, the stocks that we have, the batches, the 2 batches we received, they expire in 2021. And because of the demand that has been created, we are confident that the vaccines will not expire on us. But this is something that we are really alive to, because if we allow any vaccine to expire on us, then automatically Gavi through the COVAX platform will reduce our allocation further. Haya yanajiri huku balozi wa Urusi nchini ukithibitisha uuzaji na usambazaji wa chanjo kutoka nchini humo aina ya Sputnik. Ubalozi huo ukisema kuwa kampuni za kibinafsi zimeagiza chanjo hiyo, lakini kwa kufuata maagizo kutoka Wizara ya Afya na serikali ya Kenya. Baadhi ya Wakenya wakiandika katika mitandao ya kijamii kuwa tayari wameshapokea chanjo hiyo. Hata hivyo, serikali inapinga madai hayo ikisema kuwa hakuna Mkenya yeyote amepokea chanjo hiyo kutoka Urusi. As a ministry, we have been moving very, very slowly in that space in terms of even approval of the vaccines. Even though Sputnik is in the country, not a single person has received that Sputnik vaccine. Zaidi ya watu 130,000 wamepokea chanjo ya COVID-19, huku jumla ya chanjo hizo 800,000 zikisambazwa kote nchini. Zainab Mohamed, TV47. Na tukiachana na hayo ni kwamba Mama Sarah Obama amezikwa leo nyumbani kwake eneo la Kogelo katika kaunti ya Siaya. Familia na viongozi wachache walihudhuria mazishi hayo, akiwemo waziri wa mambo ya nje Rachel Omamo aliyesoma hotuba ya rais. Mama Sarah ameombolezwa kama mwanajamii na atakumbukwa kwa miradi aliyoianza ili kusaidia jamii yake. Wakihutubia wachache walioruhusiwa kwenye maziko, viongozi mbalimbali wamemtaja mama kama aliyejitolea kusaidia jamii. One important outstanding thing that Mama Sarah was doing, and we cannot just leave it to go free, her philanthropy was above all. And I was trying to ask her, how come you are so touched with the lives of those who do not have? And she told me she has gotten a little from her background, religion, that it is not good to see somebody hungry, and you yourself, you are okay. If you read Barack Obama's book, Dream from My Father, he pays a lot of tribute to Mama Sarah. There is that famous photograph where he's carrying a bag on his head to accompany Mama to the market, and how he describes how Mama spent her day trading and with that money educating children. Despite her limited formal education, Mama Sarah used her God-given talents and skills to impact positively the lives of the most vulnerable in society. Her philanthropic work put her and our country on the global map. With her passing, Kenya has lost a virtuous woman and a champion of family values. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo mie na mwenzangu wa lugha ya ishara Anna Wairimu tunapunga unyunyu kidogo. Kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kwenye Facebook ni TV47 na Kenya, Twitter ni @TV47 na KE, na utanipata @Kilemi_Andrin. Usiende mbali.
of Untold Stories. Tamasha Paints, rangi ambayo imeimarika, rangi ya kipekee. Tamasha Paints ni kampuni ya kimataifa ya kuuza aina zozote za rangi ambazo zimechanganywa na teknolojia ya kisasa. Tunakuletea rangi aina ya cover matte, silk vinyl, vinyl matte, weather guard, super gloss na high gloss. Pia tuna mafunzo ya kutengeneza rangi zilizopita mafunzo ya kimataifa. Tunafunza kutoka mwanzo hadi mwisho kwa muda wa miezi miwili. Shule yetu ina vyumba vya malazi kwa malipo ya shilingi 40 pekee. Tunapatia wanafunzi wetu cheti inayotambulika kote nchini, kuwatafutia attachment na kuwapatia kazi wanapomaliza masomo. Tunakuuzia mashini ya kutengeneza rangi na kemikali za hali ya juu kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi tutembelee Kangundo Road, Choka area karibu na stage ya Hurlingham, ama uwasiliane nasi kupitia 0712 222 893. Rangi si rangi, rangi ni Tamasha Paints. Owning a house on Kiambu Road has never been this affordable. From as low as 2.65 million, get yourself an apartment with high internet connectivity, ample parking, swimming pool and round-the-clock security. Located behind Quickmart Supermarket in Tendegwa, the Green Zone Phase 2 is the place for you. Contact us today by texting Green Zone to 21404 or call 0738 883 388. HIVI Properties, a culture of trust. UIP Real Estate is here to end your search for land, because we have the ideal land just for you. Land that's close to the most anticipated Silicon Valley in Africa, Konza City. A prime location that is convenient to the modern lifestyle and has ticked off all the boxes of basic amenities. Worried about the distance? Our prime land is only a property that is within the Konza locality of Mombasa Road, 1.2 kilometers from Konza Isinya bypass, and also 500 meters from the proposed Nairobi-Mombasa Expressway. With the under construction of JKIA Westland Superhighway, this will shorten the distance by 1 hour, fast way in, out and away from all the hustle and bustle of Nairobi City, or should we call it Kanairo? What are you waiting for? Whether you are looking to buy and build or invest, book prime land with us now and be sure of high returns on your investment. Call us on 0708423244 or email us at info@uip.co.ke or visit our website www.uip.co.ke. UIP Real Estate, the home of affordable land. You are watching TV47, the home of Untold Stories. Naam, karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, mienyi wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ishara ni Anna Wairimu. Na huku wingu la tatu la corona likizidi kushamiri humu nchini, takwimu zinaashiria kuwa maambukizi ya corona yamekita mizizi miongoni mwa wanaume ikilinganishwa na wanawake. Licha ya hili kutoweza kudhibitishwa kikamilifu kisayansi, sababu nyingine kama vile ukaidi wa kanuni za corona zimeonekana kuchangia 60% ya watu walioambukizwa corona kuwa wanaume, huku 38% ikiwa ni wanawake. Lakini je, wanaume ndio wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika kuenda kinyume na kanuni hizi, au zipo sababu nyingine zinazochochea ongezeko la maambukizi miongoni mwa wanaume? Mwandishi wetu David Modhoka anachambua taarifa hii. Asante sana. Jumanne mchana katika mtaa wa mabanda wa Kibra,
Wakazi hapa wapo kwenye shughuli moja au nyingine ya kujichumia riziki. Lakini katika pekua zetu hapa tunagundua kuwa wakazi wengi wa kiume hawana barakoa wala dalili yoyote ya kuwa na barakoa, labda hata mkononi au kwenye kidevu. Wengine wanatangamana kwa urahisi wa ajabu, ni kana kwamba tishio la janga la korona ni mithili ya hekaya za bunuwasi. Lakini hali ndivyo sivyo miongoni mwa wakazi wa kike tunaotangamana nao. Wengi wana barakoa zao puani na mdomoni, ishara ya kutoiga wenzao wa kiume. Asante sana. Hili likibwa dukuduku ya iweje kuwe na tofauti kama hii kati ya wakazi Kibra. Ni wazi kuwa ukaidi wa maagizo ya korona miongoni mwa wanaume sio jambo geni. Kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kupiga marufuku kwa mara nyingine mikutano ya kisiasa, wengi wa wanasiasa na wafuasi waliohudhuria mikutano hii walikuwa ni wanaume. Wengi walionekana kutupilia mbali maagizo ya korona kama vile uvaaji wa barakoa na marufuku ya kutangamana, mikutano yenyewe ikigeuka kuwa mawingu ya mvua ya maambukizi inayoshuhudiwa kwa sasa. Kulingana na mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Patrick Amoth, tangu kisa cha kwanza cha korona kuripotiwa nchini, 62% ya jumla ya watu walioambukizwa korona ni wanaume, huku 38% ikiwa ni wanawake. Kati ya tarehe 15 na 30 mwezi huu, wanaume 9,505 waliripotiwa kuwa na maambukizi ya korona, huku visa 8,300 vikiwa miongoni mwa wanawake. Kati ya kipindi hicho cha wiki mbili, ni siku mbili tu idadi ya maambukizi ya kila siku kati ya wanawake ilikuwa juu kuliko ile ya wanaume. Hata leo hii kati ya maambukizi 1,530 yaliyoripotiwa, 842 ni wanaume, huku 688 wakiwa ni wanawake. Hii ni baada ya vipimo 810 kuchukuliwa kati ya saa 24 zilizopita. Idadi ya maambukizi nchini sasa tangu kisa cha kwanza kuripotiwa Machi mwaka jana ni 1,132,646 baada ya sampuli milioni 1,480,250 kuchukuliwa. Watu 129 wameripotiwa kupata afueni hii leo, huku wengine 12 wakikata roho. Kaunti ya Nairobi inaongoza kwa maambukizi 686, Nakuru inafuata kwa 164, Kiambu 151, Kitui 68 na Nyeri 57. Wanasema kuwa makofi hayalii ila kwa viganja viwili. Kwa muktadha huu, makofi yakiwa vita dhidi ya janga la COVID-19, kiganja kimoja ambacho ni wanaume kimekosekana, hivyo basi kulemaza vita dhidi ya virusi hivyo. David Mudhoka, TV47 nikiwa Kibra, kaunti ya Nairobi. Asante sana David Mudhoka kwa kuchambua taarifa hiyo. Mtazamaji, sijui wewe pale nyumbani maoni yako ni yapi kuhusiana na ukaidi hususan wa wanaume ambao wanaonekana kidogo hawazingatii kanuni na sheria za kudhibiti msambao wa virusi vya corona? Sema nasi kwenye 22047 na kwenye Facebook ni TV47 Kenya. Tukisonga mbele ni kwamba mwenyekiti mwenza wa jopo kazi linaloshughulikia ripoti ya BBI Junet Mohamed amepuzilia mbali uwepo wa malumbano kuhusiana na ripoti ya BBI katika jopo kazi hilo. Haya yanajiri huku kukiwa na tetesi kuhusu malumbano katika jopo hilo, kama anavyoarifu Elizabeth Mutuku. Secretariat bado yuko ofisi yake, hata leo nilikuwa kama co-chair. The secretariat is operating and functioning very well. Number one. And secondly, don't push ODM out of BBI by force. There are forces who have, small boys who have come to town now, who really want to push ODM out of BBI. I don't know for what reason. Ni kauli yake mwenyekiti mwenza wa jopo kazi la BBI Junet Mohamed, akipuzilia mbali madai kuwa afisi ya jopo kazi hilo imewekwa chini ya ofisi ya Wizara ya Usalama. Junet akiwataka wanaoingilia kati ripoti ya BBI na salamu za heri, akisema kuwa ipo imara na hawaondoki kamwe. Hawa ni kama fisi ambayo wanangoja, wanatembea nyuma ya handshake na BBI, wanafikiri mkono itaanguka. Watangoja paka dunia iishe. Hakuna siku tutawachana na BBI na hakuna siku tutawachana na handshake.
na hakuna siku tutawachana na ajenda ya kuunganisha Wakenya. Vuta ni kuvuti inaonekana kuchukua nafasi yake katika swala la BBI, vya matanzu vya muungano wa NASA vikiendelea kulumbana. Wataachana na BBI. We want to tell ODM that BBI is not your document. Sasa hivi BBI ni document ya Wakenya wote. Kama nyinyi mnataka kuachana na BBI, nyinyi wachaneni nayo. Sasa hiyo document iko kwa mikono ya Wakenya, and we shall take it to the greater heights yenye nafaa iende kule. ODM is one of the parties that have huge stake in the BBI as a party. How do you walk out of your own agenda? How do you walk out on your own, constitutional amendment bill? Mtazamaji, kusimamishwa kwa vikao vya mabunge ya taifa na lile la seneti kutaathiri pakubwa mipango ya serikali na shughuli za mabunge haya mawili pakubwa, na kati ya shughuli zitakazosimamishwa kwa muda ni kujadili hoja ya kura ya maoni kupitia mswada wa marekebisho ya katiba BBI. Shughuli ya kuandaa bajeti ya mwaka ujao vilevile inatarajiwa kucheleweshwa kati ya shughuli nyinginezo. Kufuatia ushauri wa Rais Uhuru Kenyatta kwa maspika wa bunge la kitaifa na lile la seneti kusitisha vikao vyao ili kupunguza mtagusano kati ya wabunge ili kupunguza kuenea kwa virusi vya corona, mabunge haya mawili yamesitisha vikao vyake kwa mwezi mmoja ujao. Bunge la seneti likifunga vikao vyake hadi tarehe 11 mwezi wa Mei, huku lile la kitaifa likitarajiwa kusitisha vikao vyake hadi tarehe 29 mwezi wa Aprili. Wakati huu mabunge haya yatasalia kufungwa, wabunge walioko kwenye kamati tofauti wataendelea kukutana kwa njia ya mitandao kushughulikia masuala muhimu kwenye ratiba ya bunge. Mchakato wa kura ya maoni kupitia mswada wa marekebisho ya katiba wa BBI ni mojawapo ya shughuli za bunge zitakazotatizika kwa muda. Shughuli hii ya kujadili hoja hii ikitarajiwa kuendeshwa pindi tu mabunge haya yatarejelea vikao vyake. Ikumbukwe kwamba baadhi ya miswada kwenye bunge la kitaifa lazima yajadiliwe kwenye bunge la seneti. Kucheleweshwa kupitishwa kwa mswada huu unaonuiwa kufanya marekebisho kwenye katiba huenda ukachelewesha kura ya maoni inayotarajiwa kufanyika mwezi Juni. Shughuli ya utengenezaji bajeti ya mwaka 2022 na 2023 inatarajiwa kusimamishwa kwa muda wakati bunge halikutani na vilevile baraza la mawaziri. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi.